Hello everybody, my dearest bio buddies, all my dear students. Ela unnara meerandaru? A very good evening and welcome to this session. So already manam the living world start cheskunnamu. So koncham gap ochindi. Parలేదు నాన్న. So part 1 we have already covered. I request all of you. Yes. So I request all of you to go through that part 1. Okay. So part 1 మీరు కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే కనుక I think ఇదే వీక్ లోనే 2-3 days back we have done that. Okay. So the living world part 1 చూడండి. తర్వాత కొన్ని టాపిక్స్ మిగిలింది కదా మనకు. సో అందుకే we are doing the part 2 session of this one. Okay. సో ఈ రోజు part 2 session చేసిన తర్వాత అంటే few left out టాపిక్ చేసుకున్న తర్వాత we will be yes, so we will be going through the through some questions. Okay, konni questions chuddam and NCERT prakaram which lines are very important adi kuda manam discuss chesukopothunnamu. A very small lesson, easy lesson, and already nen cheppanu kada meeku 2 questions on an average is the weightage of this chapter. Kani 2 questions kuda manaku chala avasaram, chala important endukante competition is so high and we need those 2 questions also to be correct. Okay, and ee lesson lo ee chapter lo benefit entante just easy ga meer oka one ipudu starting of the academic year kabatti ee session kabatti nenu meeku parts lo cheptunnanu. Okay, so again 2-3 months tarvata we may have it in one shot. Oka chinna 1 or 1.5 hour lo kuda manam ee complete chapter discuss chesukochu. సో మీరు కూడా ఒక 1 hour లో ఈ చాప్టర్ ని ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అండ్ ఈజీలీ యూ కెన్ స్కోర్ 2 marks. ఈజీ చాప్టర్ కాబట్టి డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఇట్. కాంపిటీషన్ హై అని తెలుసు కదా. సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ చాప్టర్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతారు, మ్యామ్ అసలు ఇది చదువుకోవాలా, ఇది ఇంపార్టెంటా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎస్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ఇట్. ఓకే, ఈజీ కాబట్టి అంటే షార్ట్ టైంలో ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, ఇజంట్ ఇట్? So hello, hi Sneha, hi Nishant, hi Geeta, Tilak Kumar, Jayashri, Arjun Reddy. Yes, Arjun Reddy, how are you? Shy Princess. Yes, మీరు అందరూ సెషన్ ని ఒకసారి లైక్ చేసేయండి, ఫాస్ట్ గా సెషన్ ని లైక్ చేసేయండి. హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ గివ్ మీ ద అటెండెన్స్ ఫర్ టుడే. ఓకే, లివింగ్ వరల్డ్ బోత్ ఫర్ క్లాస్ 11th and class 12th or droppers. ఇది యూస్ఫుల్ ఫర్ బోత్ ద క్లాసెస్. టైమ్ టేబుల్ చెప్పండి నీట్ క్లాసెస్ ది. శ్రీవేణి చౌహాన్. టైమ్ టేబుల్ నీట్ క్లాసెస్ ది అంటే యూ నీడ్ టు చెక్ ద యూట్యూబ్ షెడ్యూల్డ్ ఎవ్రీడే. మీరు షెడ్యూల్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. అప్కమింగ్ సెషన్స్ మీరు చూడాలి. నా సెషన్ అయితే ఈవినింగ్ 7:30కి ఉండకపోతుంది. ఓకే, వెనస్డే తప్ప మిగతా అన్ని రోజు లైక్ మండే, ట్యూస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే యూ విల్ హ్యావ్ మై క్లాసెస్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఆన్ సండే. సరేనా? tomorrow we have class. Nishan Surendra, animal plant kingdom. Yes, plant kingdom నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మీకు బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ కావాలా నెక్స్ట్, లేకపోతే డైరెక్ట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ స్టార్ట్ చేయాలా? ఎస్, అర్జున్ రెడ్డి. ఓకే, సరే, మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ చూడండి, we have a small information. సో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ నీట్ యూజీ 2025 రిజల్ట్స్ ఆర్ అవుట్ అండ్ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ ది వేదాంతు రిజల్ట్. ఓకే, సో మన వేదాంతు స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఏఐఆర్ 234 ర్యాంక్, అలాగే ఏఐఆర్ 413, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 475, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 576. సో వెరీ గుడ్ రిజల్ట్ బై వేదాంతు స్టూడెంట్స్ ఇన్ నీట్ ఆఫ్ కోర్స్. సో నీట్ ప్రిపరేషన్ కోసం ఒక ప్రాపర్ కోచింగ్ అనేది, ఒక ప్రాపర్ గైడెన్స్ అనేది చాలా అవసరం, ఇజంట్ ఇట్? So Vedantulo I will be telling you the important online courses as well as offline courses. So online courses మీరు చూడండి ఇక్కడ Vedantu Prime అనేది the ultimate course for NEET droppers. ఇది ఏంటి? ప్రైమ్ కోర్స్. సో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ప్రైమ్ కోర్సెస్ లో? సో ప్రైమ్ కోర్సెస్ లో అడ్వాంటేజెస్ if you see, so by top master teachers you will have classes of course. In class and post class doubt solving ఉండకపోతుంది. లైవ్ క్విజెస్, తత్వ స్టడీ మెటీరియల్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది, బడీకి కూడా యాక్సెస్ ఉండకపోతుంది. అండ్ డైలీ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్, డిపిపి జనరేటర్, యాక్సెస్ టు పెడగాగి, రెగ్యులర్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ చాప్టర్ టెస్ట్. సో దీస్ ఆర్ ది ప్లస్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ కోర్స్.
సో ప్రైమ్ బ్యాచ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్. అండ్ మన తెలుగు స్టేట్స్ లో ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి వీ హ్యావ్ అర్జున బ్యాచ్. మీరందరూ మీలో చాలా మంది ఆల్రెడీ అర్జున బ్యాచ్ లో జాయిన్ కూడా అయ్యారు. ఓకే, సో ఫీ డీటెయిల్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. ఎట్లాంటి క్వెరీస్ ఉన్నా మీరు కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, హెల్ప్ లైన్ నంబర్ కి కాల్ చేసి మీరు కనుక్కోవచ్చు. గైస్, ఓట్ ఫర్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. యూ వాంట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్, యూ డోంట్ వాంట్ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, నేనేమనుకున్నాను సీక్వెన్స్ లో డిస్కస్ చేద్దామని. బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా ఒక 2 classes లో డిస్కస్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి వీ కెన్ స్టార్ట్ ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అని అనుకున్నాను. ఎస్, ఓకే, ఎస్ ఎస్, జశ్వంత్ ఫ్రమ్ ఖమ్మం. మనకి వాట్స్ యువర్ గుడ్ నేమ్? ఎస్, సో ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్లైన్ నీట్ బ్యాచెస్. ఆఫ్లైన్ నీట్ బ్యాచెస్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు వేదాంతు ఈస్ ఆన్లైన్, అది మన అందరికీ తెలుసు. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్రమ్ ఎ లాంగ్ టైమ్. నౌ వేదాంతు ఈస్ ఆఫ్లైన్ ఆల్సో ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 years, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆఫ్లైన్ అంటే విఎల్సి సెంటర్స్, వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్ గురించి నేను చెప్తాను. నీట్ స్టూడెంట్స్, నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ కోసం there is one NEET repeater program, NEET droppers batch అని ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ NEET dropper batch లో why I am telling you this now, because ఇక్కడ ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఇస్ దేర్. అది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి. సో IVSAT టెస్ట్. వాట్ ఈస్ దిస్ IVSAT టెస్ట్ అంటే ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. IVSAT టెస్ట్ మీరు రాస్తే కనుక whatever marks you will score in that, మీ మార్క్స్ కి బట్టి you will be given certain scholarship అన్నమాట. అండ్ ఆ స్కాలర్షిప్ is up to 90%. so this is a very good chance. Financially you can be helpful, like మీరు హెల్ప్ చేసుకోవచ్చు ఇండైరెక్ట్ గా మీ పేరెంట్స్ ని. అండ్ ఇది ఒక చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ, ఎందుకంటే జస్ట్ 90%, జస్ట్ 10% ఫీ మాత్రమే మీరు పే చేసుకోవాలి. సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇది ఏంటంటే IVSAT ఓవరాల్ గా మనం చూస్తే కనుక దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ ఫర్ ఆల్ ద నీట్ ఆస్పిరెంట్స్. ఎందుకంటే చాలా మంది దే కెన్ నాట్ అఫోర్డ్ సమ్ గుడ్ కోచింగ్ ఇన్ సమ్ గుడ్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో అట్లాంటి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకు ఇది చాలా చాలా మంచి ఛాన్స్ అన్నమాట. సో ట్రై టు రైట్ దిస్ IVSAT టెస్ట్. IVSAT టెస్ట్ మీరు ఆన్లైన్ గా రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆఫ్లైన్ గా. ఆన్లైన్ గా ఎలా రాస్తారంటే ఈ వీడియో కింద, లేకపోతే ప్రతి వీడియో కింద ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ టెస్ట్. లేకపోతే మీరు ఇంకొకటి ఏంటంటే జస్ట్ ట్రై టు గివ్ అ విజిట్ టు యువర్ నియరెస్ట్ VLC సెంటర్. మీ ప్లేస్, మీ సిటీకి నియరెస్ట్ VLC సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుంది అది మీరు విజిట్ చేయండి. విజిట్ చేయడానికి ఎట్లాంటి ఫీ లేదు, రెస్ట్రిక్షన్ లేదు. ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి ఇన్స్టిట్యూట్. ఓకే, అండ్ అక్కడ IVSAT టెస్ట్ కూడా రాసేయండి అలానే. సో దాంట్లో కూడా రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఆర్ టెస్ట్ రాయడానికి ఎట్లాంటి ఫీజు ఉండవు, రైట్? సో విచ్ ఆర్ ద VLC సెంటర్స్ ఒకసారి చూద్దాం. తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ హైదరాబాద్ లో 4 centers, ఆదిలాబాద్, వరంగల్ లో ఒక సెంటర్ ఉండకపోతుంది, వైజాగ్ లో 3 centers, విజయవాడలో 2 అండ్ తిరుపతిలో ఒక సెంటర్ ఉంటుంది. సో మీరు జస్ట్ ఈ సెంటర్స్ కి వెళ్ళి IVSAT టెస్ట్ రాసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఈ నంబర్స్ మీద కాల్ చేసి ఎట్లాంటి డౌట్స్ ఉన్నా, ఎంక్వైరీస్ ఉన్నా మీరు కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, ఆల్ రైట్ ఛాంపియన్స్, లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. ఓకే, సో లాస్ట్ సెషన్ లో మనం లివింగ్ వరల్డ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము అండ్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద పార్ట్ 2 ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఈ పార్ట్ 2 లో శాలిని, హాయ్ శాలిని, why will I ignore you? Ma'am, physical handicap student MCERT లో క్వాలిఫై. ఎస్, కొంచెం రిజర్వేషన్ ఉంటుంది, బట్ శ్రీవేణి you will have qualification marks, but you will have some reservations also. Khammam needs Vedantu Center. Such a nice proposal R Jashwant is giving. I will definitely try to pass this information, okay, to the management team. Namaste Shankar Rao, how are you? Chalo, start cheddama. Okay,
లివింగ్ వరల్డ్ లో ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెషన్ లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నామో అది ఒకసారి చూద్దాం. సో అవర్ చాప్టర్ ఇట్ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ విత్ దిస్ వన్. సో మనం చాప్టర్ లో ఏమేమి స్టార్ట్ చేసుకున్నాము లాస్ట్ సెషన్ ది మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఓకే, సో హియర్ బేసికలీ చూడాలంటే లివింగ్ వరల్డ్ లో వీ హ్యావ్ టు స్టడీ వాట్ ఈస్ లివింగ్, దెన్ బయోడైవర్సిటీ అనేది ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఈ బయోడైవర్సిటీ చూడాలంటే మొత్తానికి ఒక ఇన్ డీటెయిల్ చాప్టర్ 12th క్లాస్ లో ఉండకపోతుంది. సో 12th క్లాస్ లో ఎలాగో మీరు ఇది డీటెయిల్ లో చదువుకుంటారు కాబట్టి ఇక్కడ జస్ట్ ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. వాట్ ఈస్ లివింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే NCERT టెక్స్ట్ బుక్ న్యూ సిలబస్ ప్రకారం దే హ్యావ్ డిలీటెడ్ దిస్ టాపిక్, కానీ NTA have included this topic in 2025 syllabus. Okay, so 2025 syllabus lo this what is living topic chinna topic, a very small topic and easy topic. So risk enduku, for safer side better you study it because NTA have included that kapati chadvezdam. Okay, this is not very difficult also. What is living tarvata టాక్సోనమీ అని మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాము అండ్ సిస్టమాటిక్స్ కంప్లీట్ అయింది. ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇస్ టాక్సోనామిక్ హైరార్కీ అండ్ టాక్సోనామిక్ ఎయిడ్స్ ఎలాగో ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్ కాబట్టి వీ డోంట్ నీడ్ టు స్టడీ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్. సో లివింగ్ వరల్డ్ లో ఇవి ఇంపార్టెంట్ 4 టాపిక్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ. వాట్ ఈస్ లివింగ్ వెరీ స్మాల్ టాపిక్, తొందరగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేకపోతే 20 minutes లో అయిపోతుంది. బయోడైవర్సిటీ ఒక పెద్ద చాప్టర్, యాక్చువల్లీ సెపరేట్ గా చదువుకుంటాము, ఇక్కడ అంతా వి నీడ్ నాట్ ప్రిపేర్. సో మెయిన్ టాపిక్స్ చూడాలంటే టాక్సోనమీ అండ్ టాక్సోనామిక్ హైరార్కీ. ఓకే, సో టాక్సోనామిక్ అండ్ సిస్టమాటిక్స్ అలాగే టాక్సోనామిక్ హైరార్కీ ఇవి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ టు బి స్టడీడ్. సో దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, అర్జున్ రెడ్డి, శాలిని. Yes. So have a look here. GRMC. How many of you remember what is GRMC? So growth, reproduction, metabolism, ఇంకా కాన్షియస్నెస్. ఓకే, ఈ 4 టాపిక్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లోనే కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో గ్రోత్ కెన్ నాట్ బి వన్ డిఫైనింగ్ ఫీచర్ ఫర్ లివింగ్ ఆర్గానిజం. ఒక ఆర్గానిజం ఆర్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ లివింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ మనం గ్రోత్ ఫీచర్ తో వీ కెనాట్ డిసైడ్ బికాస్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ లో కూడా గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది బట్ దే ఆర్ నాట్ లివింగ్. ఓకే, అలాగే రీప్రొడక్షన్ లో మనం ఏం చూసుకున్నాము అంటే సమ్ రీప్రొడక్షన్ అంటే మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ బట్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ దే ఆర్ నాట్ అండర్ గోయింగ్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ దే విల్ నాట్ రిప్రొడ్యూస్, సమ్ బై asexual reproduction. అందుకే reproduction cannot be one defining feature. Alage metabolism is one defining feature, kani cellular is the condition in cells only because oka enzyme ankondi adi cell lopala dan activity untundi. Same enzyme ni manam oka test tube lo teeskunte kanaka dantlo kuda dan activity kanipistundi. Anduke metabolism cannot act as one defining feature completely, but yes, cellular ante in the cell's presence if metabolism is happening appudu idi defining feature. And last lo consciousness is completely one defining feature because let it be plants, animals or like any organism, they respond to, even bacteria, they respond to stimulus. Okay, so anduke consciousness is one defining feature, isn't it? Okay, fine. So this was what we studied under what is living topic. Okay, taxonomy kuda chadukunamu. Taxonomy lo manam emem chadukunam nana? Annam roopa. Ma'am, cellular metabolism, consciousness are considered as defining feature. Yes, Rupa, you are right. Kani metabolism, yes, cellular metabolism ani manam specify cheyali. Only metabolism cannot be the defining feature. If it is cellular metabolism, yes, of course it can be one defining feature. Okay, yes, Rupa, very good.
అండ్ ఇక్కడ చూడండి CICN, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ like mnemonic kind of we have created. So characterization, identification, classification, nomenclature, ఇది సీక్వెన్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. taxonomy లో these are the steps we have studied. okay, CICN అక్కడ GRMC in detail discuss చేసుకున్నాము. this one CICN we have discussed. this itself can be one question. అంటే ఈ 4 స్టెప్స్ ని ర్యాండమ్ గా జంబల్డ్ వేలో ఇచ్చేస్తారు అండ్ దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్. సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, క్యారెక్టరైజేషన్, ఐడెంటిఫికేషన్, క్లాసిఫికేషన్, ఇంకా నోమెన్క్లేచర్. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో స్టడీడ్ ద బైనోమియల్ నోమెన్క్లేచర్. ఐ నో దిస్ ఇస్ ద ఫేవరెట్ టాపిక్ ఆఫ్ యూ ఆల్, చాలా ఈజీ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో బైనోమియల్ నోమెన్క్లేచర్ లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ 4 రూల్స్. వాట్ ఆర్ ద రూల్స్? ఫాస్ట్ గా నాకు చాట్ బాక్స్ లో చెప్పేసేయండి. ఎస్, సో మెనీ అర్జున్ రెడ్డిస్ ఆర్ దేర్ మన బ్యాచ్ లో. నిశాంత్, షెడ్యూల్డ్ ఫర్ క్లాసెస్. నిశాంత్, my classes will be there every evening 7:30. every day evening 7:30 you will have my classes. కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ మీకు ఆఫ్టర్నూన్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ. ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ మోస్ట్లీ ఈవినింగ్ 5 to 7 మధ్యలో. ఇంకొక బయాలజీ క్లాస్ మీకు మార్నింగ్ ఉండకపోతుంది. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద జనరల్ టైం టేబుల్ ఫర్ నౌ. ఓకే, ఓకే కావ్య, 1 minute. So here, every scientific name, it needs to have 2 words. We need to have 2 words for every scientific names. And ఆ scientific name, ఆ scientific పేరు ఏదైతే ఉంటుంది అది మనం లాటిన్ లాంగ్వేజ్ లోనే రాయాలి. లాటిన్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే లాటిన్ is already one dead language, so it is no more in use కాబట్టి. For example, Homo sapiens. So Homo is the genus, sapiens is the species or specific epithet. Okay. ఇంకొక రూల్ ఏంటంటే both the words should be underlined separately if handwritten. For example, if I am writing Homo sapiens, okay, so ఈ Homo sapiens నేను హ్యాండ్ రిటన్ రాస్తున్నాను కాబట్టి ఇది నేను సెపరేట్ గా అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. అది ఒక రూల్. If it is not handwritten, suppose it is printed in the textbook or typed in the textbook, atlanti case lo it will be written in italics and no need to underline. Okay, so these are the rules for binomial nomenclature. ఈ 4 rules ని సరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. You may get some question from here, binomial nomenclature also. ఎందుకంటే ఒక నీట్ పేపర్ లో ఏం అడిగినారంటే NCERT లైన్స్ ఇదే separately underlined when handwritten. This was one PYQ. ఇది ఒక PYQ కాబట్టి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టు రీడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ NCERT. ఎస్, శ్రీవని చౌహాన్, ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ స్టూడెంట్స్ గా ఎంసెట్ లో నేను ఒకసారి కనుక్కొని చెప్తాను మాక్సిమం మార్క్స్. దేర్ ఈస్ సమ్ రిజర్వేషన్. ఓకే, రిజర్వేషన్ అయితే ఉంటుంది, ఒకసారి నేను కనుక్కొని చెప్తాను. ఓకే, సో ఇది లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చదువుకున్నాము. సిస్టమాటిక్స్ ఏంటంటే టాక్సోనమీ ప్లస్ ఫైలోజెనీ. వాట్ ఈస్ సిస్టమాటిక్స్? టాక్సోనమీ అండ్ ఇది స్టడీ ఆఫ్ ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఆర్గానిజమ్స్. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఫైలోజెనీ. సో ఇవన్నీ మనం లాస్ట్ సెషన్ లోనే కంప్లీట్ చేసుకున్నాము కాబట్టి జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అ క్విక్ రీక్యాప్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ సిస్టమాటిక్స్? టాక్సోనమీ ప్లస్ ఫైలోజెనీ. టాక్సోనమీ ఏంటి? CICN అంటే క్యారెక్టరైజేషన్, ఐడెంటిఫికేషన్, క్లాసిఫికేషన్, ఇంకా నోమెన్క్లేచర్. CICN, దట్ ఈస్ టాక్సోనమీ ప్లస్ ఫైలోజెనీ. ఫైలోజెనీ ఏంటి? ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఆర్గానిజమ్స్. వెనెవర్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ మధ్యలో ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్ ని మనం స్టడీ చేసుకుంటాము కదా, అది ఫైలోజెనీ. ఓకే, సో దిస్ టాక్సోనమీ ప్లస్ ఫైలోజెనీ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ ద సిస్టమాటిక్స్. ఆల్ రైట్. ఓకే, నీట్ పేడ్ కోర్సెస్ ఉందా? రామ్ సాయి ప్రకాష్, ఎస్, క్లాస్ 11th కి నీట్ పేడ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా, వీ హ్యావ్. సో నౌ వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ ద టాక్సోనామికల్ హైరార్కీ. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో మనం ఏం స్టార్ట్ చేసుకోపోతున్నాము అంటే టాక్సోనామికల్ హైరార్కీ. ఓకే, సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్ ఎవ్రీవన్.
taxonomical hierarchy లో okay, so process of classification is based on observable characteristic of living organisms. Why I am showing you this one is, this was one PYQ. This is the line of NCERT. NCERT as it is line anamata. Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే అబ్జర్వేబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అబ్జర్వేబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని చూసి మనం క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నాము. సో ఈ అబ్జర్వేబుల్ ప్లేస్ లో దే have included rare characteristics. Okay, so instead of this word they used rare characteristics and assertion reason question అడిగినారు. Okay, on this basis. సో అందుకే ఇంపార్టెంట్ లైన్స్, నేను ఎక్కడెక్కడైతే ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ అని చెప్తున్నానో అది మీరు రాసేయండి. ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లో అయినా మీ నోట్స్ లో అయినా రాసేయండి. ఓకే, సో సిఐసిఎన్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, టాక్సోనామీలో సిఐసిఎన్. ఓకే, అండ్ టాక్సా అంటే ఏంటి? సైంటిఫిక్ టర్మ్ ఫర్ కేటగిరీ. ఒక్కొక్క కేటగిరీని టాక్సా అంటాము, ఒక్కొక్క కేటగిరీని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ టాక్సా. ఓకే, సో నౌ ఐల్ ఆస్క్ యూ 2 simple questions. ఆ 2 simple, ఇది కూడా నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను. సో ఫస్ట్ కింగ్డమ్, క్లాస్, స్పీసీస్, దెన్ వి ఆల్సో సా సమ్ నిమోనిక్స్. అసలు దీనికోసం మనకు అంత పెద్ద నిమోనిక్స్ కూడా అవసరం లేదు. ఈజీ వేలో మనం ఎలా నేర్చుకోవచ్చు నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, సో ప్రతి దానికి నిమోనిక్స్ మనం నేర్చుకుంటే ఫైనలీ అవర్ హెడ్ విల్ బి ఫుల్ ఆఫ్ సో మెనీ నిమోనిక్స్. అసలు లాస్ట్ కి మనకు ఏం గుర్తురావు. ఓకే, సో అందుకే కంప్లీట్లీ నిమోనిక్స్ నేను రికమెండ్ చేయను. ఓకే, కొన్ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. లాజికలీ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఏదైతే చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అంటే అవి మనం నిమోనిక్స్ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. బట్ ట్రై టు లెర్న్ ఇట్ లాజికల్లీ, అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, ట్రై టు లైక్ కొన్ని అయితే మనం మెమరైజ్ చేసుకోవాలి బికాస్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఓకే, so simple question, I'll start the topic with 2 simple questions. Which of the following is the most basic rank? Taxonomical hierarchy lo most basic rank edi? Species or genus? Tell me. Uttam, Rupa, very good. So option A, yes, species. Okay, so basic rank anedi species anamata. Okay, inkoka question cheppandi. Highest taxonomic category edi? Kingdom and phylum lo which is the highest taxonomic category? Is it kingdom or phylum? Kingdom or phylum? Answer this. I'll be back in 1 minute, just 1 minute. Okay, yes, sorry for that interruption. Okay, so what should be the answer here? Here it will be, of course, kingdom. Highest taxonomic category, not economic category. Okay, Akriti, hi Akriti, how are you? Yes, option 1 is correct. Ashok, very good. So ikkada chudandi nana, classification manam start cheddam. So classification lo oka chinna information entante, first of all, classification is not a single step process. Classification, let me tell you, it is not a single step process. Okay, please remember this, because this they will use for assertion reasoning question. Assertion reasoning question lo adugutunnaru. Okay, itlanti NCERT lines, direct NCERT lines they are taking. And how it has many steps. How many steps actually? It has 7 steps. Okay, for example, you all. So we all are human beings. Kani human beings ki kuda classify cheyalante we come under one group, then another group, then another group. So alage 7 categories untai manaku kuda every organism ki. Okay,
So 7 steps it will have. It is a 7-step classification, a 7-step process. So if you see in classification, group or category, or we call it as rank or taxon, all these are same. If I say category, if I say rank or taxon, it has the same meaning. If I say group, same meaning. Okay, clear? Now let's see the one small example actually. Fine, 1 minute. I need one blank slide. Okka nimisham nana. See, for example, dogs. If you see the dogs lo kuda we have many varieties like beagle, German shepherd. Some of you, maybe you might be having dogs. Then one more is beagle. So many types of dogs are there, isn't it? So in dogs vachesi oka type anamata. Alage if I say some cow, suppose. So cows lo kuda we have many varieties, Sahiwal cows, isn't it? So many varieties are there in cow also. Red Sindhi, okay, Sahiwal, got it? So all these are different types of cow anamata. Alage if I say human is one category, okay. Now there is one more category called mammal oka category. Now meer ippudu cheppandi naku, dog and cow and human, do they belong to mammal? Is there any link between mammal and these three? Okay, so this is one group, this is one group, alage idi oka separate one, and mammal anamata. So all these three, red color lo edaithe circle chesanu kada, do they belong to mammal? Yes, we are just discussing how classification is interrelated. Okay, so classification lo manaku oka group, how it is related to the higher category, then higher category ala. Yes, Uttam. So idi entante, if you see, all these are mammals only. Okay, so this one, dogs or cat or human, they come under one category which is mammal. There is one more category which is vertebrates. Okay, so these vertebrates lo we can have, suppose if I write fish, or ippudu nenu ikkada amphibians raste kanaka, okay, so if fish kani amphibians, so all these will come under vertebrates, isn't it? So now dogs, cows and human, they belong to mammals. Kani this mammal, it belongs to vertebrates. Fish also belongs to vertebrates. Amphibians belongs to vertebrates here. So as a whole, idi manam oka single category, malli inkoka category ani consider chesukochu. Yes or no? Ante oka pedda category lo again we have different types. Aa different types lo again subtypes. So finally someone is the head. Okay, oka category, kingdom, samrajya. For example, మీ స్కూల్లో ఆర్ మీ కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్. సో ఒక క్లాస్ రూమ్లో స్టూడెంట్స్కి యూ హ్యావ్ వన్ క్లాస్ టీచర్. అలాగే యూ విల్ హ్యావ్ మెనీ క్లాసెస్, సో మెనీ క్లాస్ టీచర్స్. ఆల్ క్లాస్ టీచర్స్కి ఒక హెడ్ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఓడి. హెచ్ఓడి సో మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్లో డిఫరెంట్ హెచ్ఓడీస్కి యూ విల్ హ్యావ్ వన్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ సపోజ్. మళ్ళీ వైస్ ప్రిన్సిపల్ హెడ్ ఎవరు? ప్రిన్సిపల్. ఓకే, సో అలాగే కేటగిరీస్ విల్ బి దేర్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్లో. సేమ్ మనకు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఆర్ యానిమల్ కింగ్డమ్ అంటే హైయెస్ట్ కేటగిరీ, దాంట్లో అగైన్ వన్ కేటగిరీ, దాని లోపల ఇంకా సబ్ కేటగిరీస్, అదే మనం నేర్చుకోకపోతున్నాము. టాక్సోనామికల్ హైరార్కీ. ఓకే, టాక్సోనామికల్ హైరార్కీ. చౌహాన్ శ్రీవేణి, నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నానో అది 11th క్లాసెస్కి. ఓకే, బికాస్ ఇది ఒక 11th క్లాస్ చాప్టర్. ద లివింగ్ వరల్డ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద ఫస్ట్ చాప్టర్. The living world is the first chapter of class 11th. Okay. My soul is cricket. Why? What happened? Okay. Now you see here,
వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీట్ PYQ క్వశ్చన్ ఇది యాక్చువల్లీ. సో లెట్ మీ రైట్ డౌన్ వెరీ సింపుల్ వేలో మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ రైట్ కింగ్డమ్ అండ్ ఫైలం, కింగ్డమ్ అండ్ ఫైలం, లాస్ట్ లో మీరు ఏం రాయండి, జీనస్ అండ్ స్పీసీస్. సో దిస్ ఇస్ జీనస్ and this is species. Okay, if you remember these two, if you remember ఈ టూ కేటగిరీస్ కింగ్డమ్ ఫైలం అవన్నీ న్యూమోనిక్స్ మనకు అవసరం లేదు. కింగ్, ఫిలిప్, సమ్ చట్నీ, సమ్ అచార్, ఏదో ఒక న్యూమోనిక్స్ మనకు అస్సలు అవసరం లేదు. ఈజీ వేలో మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ టూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కింగ్డమ్ అండ్ ఫైలం. రిమెంబర్ దాట్ కింగ్డమ్ ఫైలం ఏముంది ఈజీగా మీరు యూ కెన్ మెమరైజ్ దిస్, లర్న్ దిస్. లాస్ట్ లో వీ హ్యావ్ జీనస్ అండ్ స్పీసీస్. జీనస్ అండ్ స్పీసీస్ వెరీ వెరీ ఈజీ, ఎందుకంటే సో మెనీ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ విల్ హ్యావ్ జీనస్ స్పీసీస్. జీనస్ స్పీసీస్ నేమ్ హోమోసేపియన్స్. హోమోసేపియన్స్ లో హోమో ఏంటి, సేపియన్స్ ఏంటి, జీనస్ అండ్ స్పీసీస్ ఓన్లీ. ఇవి మనకు గుర్తుండిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ యు సీ సెంటర్ లో యు హ్యావ్ COF, కాఫ్. ఓకే, కాఫ్ అంటే ఇక్కడ క్లాస్, ఆర్డర్ and family. Okay, class, order and family. So now this taxonomical hierarchy is very simple. Yes Nana, droppers can listen. Droppers can listen enti, they must listen. These classes are useful for droppers for class 11th, for class 12th. Okay, if you are only IP oriented appudu meer kuda vinochu, board exams oriented kuda vinochu, NEET aspirants vinochu. For everybody this is important. Okay na Shankar Rao? Akriti, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Yes, so basically what I want to tell you is we don't need mnemonics for remembering this. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ కి లర్న్ చేయడానికి నిమోనిక్స్ యూజ్ చేయకూడదు కూడా. ఎందుకంటే అట్ ది ఎండ్ వెన్ యూ కీప్ ఆన్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ నిమోనిక్స్, okay, you'll end up with so many things at the end. Asal last ko meeke ardham kaadu a mnemonic is for which topic. Okay, so this is the biggest one. Okay, hierarchy. So what is this? Completely this is taxonomical hierarchy. Okay, taxonomical hierarchy, right? So this taxonomical hierarchy lo biggest or largest hierarchy is the kingdom. Kingdom is the largest hierarchy. Alage species, if you see, so species is the smallest hierarchy in this. It is the smallest one. Okay, so species is the smallest, kingdom is the biggest. Remember that. First two gurtupettukondi, kingdom, phylum separate ga you remember kingdom, phylum. Next genus, species. Last lo you have genus, species. This is easier than the mnemonics చెప్పాలంటే. You try this. Mnemonics అసలు మీరు మర్చిపోతారు, కానీ లాజికలీ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దిస్ బికాస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. దిస్ యు ఆర్ సపోజ్ టు నో యాజ్ అ biology student or as a NEET aspirant. This is the very basic you are supposed to know. దీనికోసం కూడా మనకు mnemonics ఎందుకు? ఓకే, సో కింగ్డమ్, ఫైలం టాప్ లో, బాటమ్ లో we have genus and species, మధ్యలో we have కాఫ్. Just remember this cough, class, order and family. Okay, thank you Arjun Reddy. And malli nenu repeat chestunnanu, ma'am I am first year BPC, naku mee all live classes kavali. Istanu Amruta Das. I will be conducting, anduke kada sequence lo start chesanu. Already human physiology we have completed, kani హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ చెప్పినప్పుడు చాలా మంది 11th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ 10th మూవింగ్ 11th స్టూడెంట్స్ అప్సెట్ అయ్యారు. ఎందుకంటే మ్యామ్ మీరు ఓన్లీ డ్రాపర్స్ కి చెప్తున్నారు, ఓన్లీ సీనియర్స్ కి చెప్తున్నారు, మాకు ఎట్లాంటి క్లాసెస్ లేవు అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్పాను దట్ ఈస్ వన్ 11th క్లాస్ టాపిక్ ఓన్లీ, బట్ దే వాంటెడ్ ద ఫస్ట్ యూనిట్. ఓకే, లివింగ్ వరల్డ్ కావాలి మ్యామ్ మనకు, ఆర్ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పండి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్, వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇట్, సో నో వరీస్ నౌ. ఓకే, చలో టాక్సోనామికల్ హైరార్కీలో. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే మాక్సిమం సిమిలారిటీ అండ్ మినిమం సిమిలారిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది? నేను రాయను, ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి. వేర్ యూ విల్ సీ ద మాక్సిమం సిమిలారిటీ
and where you will see the minimum similarity. Kingdom and species. Let's compare these two. Kingdom ఇంకా species మాత్రమే కంపేర్ చేసి చూద్దాం. Kingdom లో you will see maximum similarity, లేకపోతే species లో you are going to see maximum similarity. చెప్పండి. Very important question. NCERT లో these lines are written. Okay, these are the lines of NCERT and very important, very 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 important. ఇది ఒక PYQ hotspot. Okay, NEET question hotspot అన్నమాట. Maximum similarity is species. Arjun Reddy, very good. Akriti, maximum kingdom lo, minimum species lo, very good. Gehna, ma'am, kingdom, phylum, class, order. Yes, that's right. Yes. Akriti and Arjun Reddy. Gehna also correct. Yes. So, ikkada chudandi. Maximum similarity and minimum similarity. Kingdom lo, we have minimum similarity, okay, and maximum similarity if you see, so you'll have it in the species. Okay, species will have maximum similarity, sarena? So maximum similarity will be there in species. Smallest category ఏదైతే ఉంటుంది, smallest category అంటే మనకు ఇక్కడ species. So species will have maximum similarity and largest category enti, highest category enti ikkada kingdom. So kingdom will have the minimum similarity. So this kingdom is going to have the minimum similarity and species will have the maximum similarity. Now one question, okay? So when we move from, suppose, top to bottom, okay, so when we are moving from top to bottom, common characteristics, if I tell you people, common characteristics increases or decreases, common characteristics increases or decreases, apply your mind. Ikkada kingdom lo we have minimum similarity, alage species lo we have maximum similarity. Okay, similarity maximum untundi ante when we are moving from top to bottom, ante when we are moving from kingdom to species. Okay, appudu common characteristics increases or it decreases. What should be the answer? What should be the answer? Arjun Reddy, increases. Okay, inka others, please tell me the answer. Arjun is saying that it increases. Okay, Dr. Arjun Reddy, fine. Movie Arjun Reddy. What about other doctors here? Future doctors, chapandi. Common decreases from bottom to top. Okay, Uttam, adi correct. But my question is from top to bottom. When we are moving from top to bottom, appudu it increases or decreases? Yeah, bottom to top it will be just the opposite. Okay, so here it will be increasing, increases. Common characteristics increases. Very important question, my dear students. This line is super important because you will get questions from such areas. Okay, simply they will not ask you the highest category, what is that, kingdom. So that's a easy question, everyone knows that. Okay, so here questions ela raavochu manaku ante from when we are moving from top to bottom. Okay, top to bottom move chesinappudu common characteristics increases. So same thing will happen, like just the vice versa will happen when we will move from bottom to top. So suppose you are moving from bottom to top. Okay, fine. You are moving from bottom to top. Okay, so bottom to top manam move chesinappudu common characteristics, what happens to the common characteristics? So here common characteristics will decrease. So they decreases, right? Clear? Important point, chala important. Please remember this everyone, this point and this point. Okay, please make a note of everything which is written in this page. Arjun Reddy decreases, Akriti decreases. Yes.
Lasya, okay. So kingdom, phylum, top categories, genus, species, lower categories. Alage center lo you have cough, remember cough, okay, COF, class, order and family. So this is actually known as the taxonomical hierarchy. So this is the taxonomical hierarchy. Taxonomical hierarchy lo highest category is the kingdom and lowest category is of the species. Alage when we are moving from top to bottom, common characteristics will increase because species has maximum similarity. Maximum similarity ante common characteristics are more. Common characteristics will increase. Alage when we are moving from bottom to top, common characteristics decreases. Okay, because largest category, kingdom, it will have minimum similarity. It has got minimum similarity. Okay. So let me write the order once again, this taxonomical hierarchy, okay. Then we'll discuss some other important questions here. Okay. So first, kingdom. Chapandana, chat box lo. Tell me the order. First we have kingdom, then phylum or division. It can be phylum or division. Division dentlo and phylum dentlo chapagaluktara. Then we have cough. I told you to remember cough. Okay. So COF. Cough ante it is class. O ikkada enti order. Okay. So this one is the order. Then we have here the family. Last lo manaku genus and species. Genus and species em ledu, very easy to remember. Okay. Genus and species. Got it? So these are the different categories of taxonomical hierarchy, and it is from high to low. Arrow mark kuda chala important. Okay, it is from high to low. Highest one is the kingdom and lowest one is the species. Division plants low, very good Arjun. Pracy, very good. Phylum in animals and division in plants. Superb. So actually phylum is used in animals, okay, and division will be there in plants. So division in plants and phylum will be there in animals. Okay. So I'll give you two words now. For example, why I wrote this is to discuss the family one. So family lo there are two suffix. Idi oka suffix, alage idi oka suffix. Okay. So these two suffix can be used for the family name of animals or plants. See, this rule మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే this is one suffix ADAE లేకపోతే AC. So this suffix can be used for the families of plant or animals. Plant or animals. చెప్పండి. అలాగే I'll write one more suffix. Okay. So one more suffix ఏంటంటే we have suppose ADAE. Okay. So this suffix ADAE. So this suffix is used for the family of plants or animals. You have to answer. Chapandi. Dinesh. Division for plants and phylum for animals. Adi correct ga chepparu. Correct undi adi. Na question ikkada entante. Okay. So we can just consider AC here, AC. If I write this suffix, this will be used for which one? And if I use ADAE as suffix for which one? Arjun, ADAE for animals. Okay. For plants, Pracy. Pracy for plants, which one? Yes, Lasya. So ikkada, please remember all of you, AC will be used for plants. Okay. Families of plants, and ADAE will be used for animals, families of animals. Okay. So this is one rule you have to remember. So this is the taxonomical hierarchy. Kingdom, phylum gurtupettukovali. Last the genus, species manam gurtupettukovali. Center lo cough. Please remember cough. Class, order and family. Right.
సఫిక్స్ చూస్తే కనుక ప్లాంట్స్ లో యూజువలీ ఫ్యామిలీ నేమ్ ఎండ్స్ విత్ ఏసీ and animals lo the family name ends with ADAE. We'll see some examples also, don't worry. Okay, fine. So next one, yes, at the end I will ask you some questions. So ikkada oka common discussion, let's have one discussion. Ikkada entante, so first one K, kingdom, then phylum. Center lo em untundi manaku COF, class, order, family, and then genus and species. Okay, so this is the taxonomical order, taxonomical hierarchy order from highest to the lowest. Kingdom is the highest and species is the lowest one. Okay, I'll write some examples here, try to see that. So what's the example? Suppose there is one kingdom Animalia. Okay, kingdom Animalia. Let's start with genus and species. So genus and species lo, if I write Homo sapiens, Homo sapiens, idi oka scientific name, isn't it? So Homo is the genus and species is the sapiens is the species. Fine, human being scientific name. Now can you tell me here, sapiens kakuna we have some other examples like erectus, Homo erectus. So this was existing before the present human beings. Okay, we can also write habilis. So here it can be Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis. Anything is correct here, all the three are correct. Ante species can be different, they all have one common genus. What is the common genus? They have Homo. So Homo is the common genus anamata. Okay, so common genus tarvata this Homo, actually Homo genus, this belongs to which family? Okay, so ikkada family entante, yes, can anyone tell me? So it is Homonidae, Homonidae. Okay, Homonidae. So it is ending with IDAE. It is ending with IDAE. Animals kada, human beings we come under animals only. So ikkada family name enti? IDAE to end aitundi. Idi family anamata. Okay, then order. Which order it belongs? Do you know the order of human beings? Human beings, all the human beings, they comes under primata. Ipudu monkey, gorilla, they all come under the order primata. Okay, so we all have a common order. Tarvata order tarvata it is getting divided, family Homonidae, then Homo genus and species Homo sapiens. Okay, so we all are under one order, primata. Monkey, gorilla, human beings, all are under one order anamata. Sonu, very good. Yes, Sonu, you are right. So next one, ikkada class. Can you tell me the class of human beings? What is the class of human beings? We all are under Mammalia. Okay, so human beings are under the class Mammalia. Mammalia tarvata, if we see the phylum, it is Vertebrata, isn't it? Phylum is Chordata. So here phylum will be Chordata. Got it? And kingdom enti? Animalia. So chusara 7-step classification. Just for human beings also, we have got 7 steps of classification. Ante we all belong to family Homonidae. We all belong to the class Mammalia. Ipudu Mammalia lo so many other orders will be associated. Okay, we all belong to Chordata, and then finally highest hierarchy entante Animalia. We all are animals, we are not plants. Okay, so you take any example, mere a chinna example teeskunna, this will have 7 steps. 7-step process. So classification is actually one 7-step process. It is not a single step process. It is not a starting level chappan nenidi. It is not a single step process. Okay, clear everyone?
Mammalia ante mammals e kada ma'am? Yes, Venkatramanaya, Mammalia ante mammals e. We all are under mammals. Okay, so mammals lo cat family also mammals e, dog family kuda mammals. Okay, alage human family, mana family edi hominidae. We all are under this family. But class చూస్తే కనుక మమేలియా. అండ్ ఆర్డర్ ఏంటి, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్డర్ ఏంటి, ప్రైమేటా. ప్రైమేటాలో monkeys are there, gorilla will be there, all are under the same order. Okay, ma'am, next lesson aim. Arjun Reddy, I was thinking to start biological classification. Biological classification అయిపోయిన తర్వాత we will do plant kingdom. Okay, let's go in sequence లో చూద్దాం. Biological classification కూడా important. 2 questions you can expect from biological classification also, so we should not neglect that. Sarena? Okay, Gehenna, very good. She is giving the entire classification of human beings. Very good. Akriti, plant kingdom kavala. So nobody, like none of you want biological classification. Biological classification asalu odda? Okay, chuddam, we'll see. Now you see here, idi clear kada? No need of any mnemonics. Again I am saying, just remember kingdom, phylum. First two entante kingdom, phylum. Last two entante genus, species. Madhyalo cough ante class, order and family. So why I am repeating you so many times this one? మీరు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తారో that is a good way of learning, revising. Suppose if I write here Panthera, okay, so Panthera is one genus or Panthera is a family. So Panthera is actually one genus name. Okay, so Panthera is one genus name. Panthera lo again we have different examples, like if I write Panthera leo or if I write Panthera tigris. Okay, Panthera leo, Panthera tigris. Okay, then I can also write leopard, scientific name enti pardus. Okay, so Panthera leo ante lion, Panthera tigris ante tiger, Panthera pardus ante leopard. Okay, so leopard, tiger or lion, they all are under one species. Okay, so they all are different species, I'm sorry, but they are under one genus, that is Panthera. Okay, so ఆ మూడు చూడ్డానికి సేమ్ ఉంటాయి కదా, like similar, same అంటే it is almost similar. If you see one tiger, lion or leopard, they are quite similar, isn't it? Cheetah, tiger and sher, lion, so they all are quite similar, but they are different species. They cannot interbreed among themselves. Tiger and leopard, they cannot interbreed. Okay, so that potential is not there, అందుకే they are different species. కానీ all the three belong to same genus, that is Panthera. Genus ఇక్కడ same ఉంటుంది, Panthera. Clear? Okay, there's a conversation going on between biological classification and plant kingdom. So మీరే చెప్పండి, ఈ చాట్ బాక్స్ లో కాకుండా సెషన్ అయిపోతుంది కదా, నాకు కమెంట్ బాక్స్ లో యూ గివ్ యువర్ voting. So if I get more number of votes for animal kingdom, plant kingdom, I'll start that tomorrow. లేకపోతే biological classification అయినా స్టార్ట్ చేస్తాను. So it all depends on the voting. Okay, I'll check the comment box after the class. ఈ లెసన్ లో 4 marks 2 marks ఫర్ ఐపీ యూ మీన్ వెంకటరమణయ్య? నువ్వెందుకు లయన్ అవుతావు నానా? యు ఆర్ నాట్ లయన్ అండ్ యువర్ జీనస్ ఇస్ పాంథెరా. ఓకే, గుడ్. చలో, సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇక్కడ. సో వన్ మోర్ ఇన్ డీటెయిల్, లెట్స్ డిస్కస్ దిస్ వన్. ఇఫ్ ఐ రైట్ హియర్ స్పీసీస్, okay, from bottom to top we can write. So kingdom tarvata phylum. Okay, kingdom, phylum, genus, species, and here we have cough, COF. So it is class, order,
family. The same thing, just it is written in the opposite direction. Okay, so if I write Leo, ikkada Leo oka species, Leo tigris, suppose, sorry, Leo is genus, tigris is the species, right? Here if we write, I'm so sorry, Leo or tigris, they all are species only. Panthera Leo or Panthera tigris. Alage Panthera padrus for leopard also we can write. Okay. One more, family. This belongs to which family? Felidae. Ante I am just trying to tell you the entire classification for this one. Panthera Leo, Panthera tigris or Panthera pardus the ipudu will break down the classification. Okay, so classification ni manam break down cheste kanaka just have a look here. So species Leo tigris, okay, okatemo lion, inkokati tiger. Panthera is the genus. Felidae is the Felidae, Canidae, ivi family anmata. Order enti, these two belong to Carnivora. Okay, so Carnivora order. Carnivora order ante both of them are carnivores. Which both? Felidae or Canidae. Got it? And here Felidae lo Panthera okati untundi, inkokati we can write Phelia. Okay, we can write Phelia. So these all are same. See, Felidae family lo again it can be divided into Panthera and Phelia. Carnivora we can divide it into Felidae or Canidae. So tiger or lion emo e line. Okay, so Carnivora, then Felidae, Felidae tarvata Panthera, Panthera lo tiger and lion will be there. Yes. Okay, next let's see the class. Okay, Carnivora alage manaku inkoka class Primata kuda untundi. Primata lo if we see the family, okay, so human beings can be connected here. Hominidae, IDEA, sorry, AE, Hominidae, and Hominidae lo genus em ostadi manaku Homo, and species will be, okay, species will be sapiens. Ante enti meaning enti ikkada? Carnivora, Primata, these two are different orders, but these both Carnivora and Primata, they belong to one class. What is that class, Nana? That class is Mammalia, ante mammals. Okay, so it belongs to the same class, Mammalia, Carnivora and Primata. So Carnivora and Primata, they belongs to Mammalia. Mammalia tarvata again they have a common phylum, Chordata. So Chordata lo mammals kavachu lekapothe apes kuda kavachu. Apes inkoka class. Okay, again Chordata lo we can have kingdom entante ikkada Animalia. Animalia is the kingdom. Okay, so here it is Chordata, highest phylum lo we have 11 phylums. I'll discuss that. So sorry, wait, I'll discuss that. Chordata highest lo, and the smallest one will be Porifera. Ante Animalia can be Chordata or Porifera. So what did you understand by this? If you take lion or human, so what do they have in common? What is the common category between lion and human? So that is the question. Come on, answer me that first. So this is lion. Panthera Leo is the lion and Homo sapiens is the human. Human beings and lion madhyalo common category edi? Which one is the common category between these two? Ma'am, online course of Vedantu class 12, class 11th gurinchi cheppandi. Dhoni, you can once call on to the inquiry helpline number. So online courses, better you join the Arjuna batch. Arjuna batch entante mana Telugu states, Telugu students kosam TS and AP lo we have this NEET aspirants kosam one batch is there, Arjuna batch. Dantlo meer join avvachu. Very minimal fee untundi. Aa fee tho meeru year mottam long term teeskochu. Okay, sarena Dhoni? Cheppandi answer.
What is the common category between lion and human? Homo sapiens inka Panthera leo or Panthera tigris, lion or tiger. Okay, so what is the common category between these two? Yes, very good. So common categories is this one. Mammalia, because they both belong to Mammalia. If you see Mammalia class lo oka division Carnivora, inkoka division Primata. Primata lo we have human beings. A red color one is for human beings. Kani Mammalia lo we have Carnivora, Felidae, Panthera and Leo. So this is one category. Okay. If you see Chordata lo we have mammals and aves, amphibians also. So Chordata lo Mammalia, mammals kinda both lion and human beings will be considered. Okay, so they have a common class, common phylum and common kingdom. Kingdom is common for these two animals. Kani ikkada nunchi order nunchi there is separation. Yes? Fine. Next one. So, me NCERT lo whatever is given, I'll show you that. NCERT, if you see, so this is the order given in your textbook, isn't it? 1 minute. So, there is one statement, ascending order of taxonomic categories from species to kingdom is known as taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy గురించి ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది ఎన్సిఆర్టీ లైన్ ఓన్లీ. అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ టాక్సోనామిక్ కేటగిరీస్ ఫ్రమ్ స్పీసీస్ టు కింగ్డమ్, స్పీసీస్ నుంచి కింగ్డమ్ వరకు అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఓకే, ఆ కేటగిరీస్ ది, దట్ ఈస్ టాక్సోనామిక్ హైరార్కీ. సో దిస్ ఇస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎన్సిఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్. Kingdom, phylum division, class, order, family, genus, species, isn't it? So here you have kingdom, phylum, then genus, species, madhyalo enti cough, COF. So what is this cough? Class, order and family. Sarena? Okay. Now ikkada chudandi, some important lines of NCERT choosesda. NCERT lines endukante these lines they are going to ask in assertion reasoning. Okay, so assertion reasoning lo which statement is true, which statement is false, adi adugutaru. As we go from species to kingdom, the number of common characteristics decreases. We have already discussed this, isn't it? Detailed ga manam discuss cheskunnamo, kani aa line ni malli okasari chudandi. So from species to kingdom ante top to bottom or bottom to top? If I say species to kingdom, it is top to bottom or bottom to top? So species to kingdom, when we are moving, it is from bottom to top. Bottom to top move chesinappudu, okay, common characteristics decreases. What happens to the common characteristics? It decreases. And when similarly vice versa, when we'll move from top to bottom, common characteristics increases. Okay, meaning enti? Species will have maximum similarity or minimum similarity. Ante with this statement, what you can conclude? Me conclusion enti? Species will have maximum similarity or minimum similarity. Which one is correct? A or B? Yes, Arjun, we will complete it fast. Okay. So maximum similarity or minimum similarity, species will have a maximum or minimum similarity cheppandi. Aipoyindi, this chapter is almost over. NCERT, according to NCERT, we have now we need to discuss species enti, genus enti, alage order, family, okoka line discuss chesedam, and I'll give you some questions. PYQs practice chesi we will close this chapter. Ee roju aipotundi class manaku, ee chapter manaku. Okay. Then one more statement here, lower the taxa, more the characteristics members within the taxon will share. Okay, so lower taxa will share more characteristics within the taxon, more characteristics within the taxon. Okay, IP ki ippudu kaadu nana Venkataramanaya, we will have later on. Okay,
సో ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ చూసారు కదా. నౌ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇది ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను, ఈ క్లాస్ స్టార్టింగ్లో కూడా డిస్కస్ చేశాను. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టాక్సోనమీ? టాక్సోనమీ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ అన్నమాట. ఐడెంటిఫికేషన్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్, నోమెన్క్లేచర్, క్లాసిఫికేషన్, క్యారెక్టరైజేషన్, ఐడెంటిఫికేషన్, నోమెన్క్లేచర్, క్లాసిఫికేషన్, లేకపోతే నోమెన్క్లేచర్, ఐడెంటిఫికేషన్, క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే this is characterization, identification, classification and then nomenclature. So what is the correct sequence of taxonomy? Correct steps of taxonomy. Come on, tell me the answer for this one. Yes, everyone, make it fast. What's the answer for this? Option D, Arjun. Okay, what about others? See here, it is D only. CICN. Remember this one. Okay. Characterization, identification, and yes, Bhuvneshwari, very good at option D only. Okay. Presi, option D. Akriti, yes, CICN, very good Akriti. CICN, characterization, identification, then classification, last low nomenclature. See, whenever you are revising any chapter, repeat these terms. Okay. How many ever times you repeat it, the more perfect you will become in that particular thing. All right. That is the reason na class lo nen repeat chestune untanu, so that at least oka online class lo meeku major topics learn ayipovali, gurtundipovali. Okay. Fine. NCERT lo there is one table, and this table is very important. ఈ టేబుల్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ కామన్ నేమ్ ఆఫ్ మ్యాన్, హౌస్ ఫ్లై, మ్యాంగో, వీట్ అండ్ హార్స్ ఆల్సో. టేబుల్లో హార్స్ లేదు, బట్ హార్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ ఒక ఎగ్జామ్లో, నీట్ ఎగ్జామ్లో హార్స్ గురించి అడిగినారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ హార్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను. ఓకే, సో ఎనీవే వీ హ్యావ్ 4 నా, ఇంకొకటి లర్న్ చేయండి దాంతోపాటు. 5 యూ హ్యావ్ టు లర్న్. Now you will ask, ma'am, ఇది నేర్చుకోవాలా? Is it important? Yes, it is important, because from this chapter we may get 2 questions, isn't it? So ఈ chapter weightage ఏంటంటే 2 questions లో ఒకవేళ from this table if they ask you 1 question, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సో నేర్చుకోవాలి. ఓకే, and being a biology student, you are supposed to learn certain things. ఇది కామన్ నేమ్స్ నానా. ఇప్పుడు మ్యాన్, హౌస్ ఫ్లై, మ్యాంగో, వీట్, ఇవి మనకు తెలిసి ఉండాలి కూడా. ఓకే, సో హియర్ హోమోసేపియన్స్, ఇది ఏంటంటే బయాలజికల్ నేమ్. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ లర్నింగ్ ద బయాలజికల్ నేమ్ మీరు లర్న్ చేసినప్పుడు దాంట్లోనే జీనస్ అండ్ స్పీసీస్ కవర్ అవుతుంది మనకు. జీనస్ అండ్ స్పీసీస్ దే ఆర్ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ కామన్ నేమ్. ఎస్ నందిని, 2 to 3 questions యావరేజ్ వెయిటేజ్. కానీ ఇది చాలా ఈజీ చాప్టర్. ఒక్క 1 అవర్లో కూడా మీరు రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. 1 అవర్ చదువుకుంటే మీకు 2 questions ఈజీలీ ఇట్ విల్ బి ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. ఈజీ చాప్టర్ అండ్ 2 questions, ఇట్స్ వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్. ఓకే, సో వీ షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ చాప్టర్ ఆల్సో. నేను మళ్ళీ 1 షాట్ చెప్తాను ఆఫ్టర్ సమ్ మంత్స్. ఓకే, సో హోమోసేపియన్స్, హోమో ఇస్ ద జీనస్ అండ్ సేపియన్స్ విల్ బి ద స్పీసీస్. ఫ్యామిలీ ఇక్కడ హోమినిడియే, and primata is the order, mammalia is the class, phylum is the chordata. Okay, alage if you see mango lo mangifera indica, mangifera emo genus, indica emo species. Okay, anacardiaceae family, sapindales emo order, dicotyledonea and angiosperms. Okay, plant kingdom lo manam నేర్చుకోకపోతున్నాం ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్, ఇంకా యానిమల్ కింగ్డమ్ టాపిక్ కదా. సో ప్లాంట్ కింగ్డమ్, యానిమల్ కింగ్డమ్ లో దిస్ థింగ్స్ విల్ బి ఇన్ డీటెయిల్. అందుకే ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ఇఫ్ యూ నో దిస్ పర్ఫెక్ట్లీ, అప్పుడు ఆ చాప్టర్స్ మీకు ఇంకా ఈజీగా అవుతుంది. ఓకే, ప్లాంట్ కింగ్డమ్. ఓకే, ఈజీ చాప్టర్. ఎస్ నందిని, ఈజీ చాప్టర్ ప్లస్ 2 to 3 questions, 2 questions on an average. So we should blast it. Okay,
ఫైన్. ఇక్కడ జీనస్ ఏంటి, ఫ్యామిలీ ఏంటి, ఆర్డర్ ఏంటి, క్లాస్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం ఒకసారి ఫాస్ట్ గా చూద్దాం. ఇక్కడ వన్ బై వన్ లెట్స్ డిస్కస్ దిస్ species and then genus. Okay, so what is species? Species is the basic unit, we can say, isn't it? So biology lo we have so many basic units. అయిపోయింది chapter almost over. Now let's discuss the 7 steps. ఈ 7 steps మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత, okay, I'll give you some questions, so don't be yeah, you have to watch it till the end for questions, because we have some important PYQs from this chapter. Okay, species ante enti? 1 minute nana, I'm some issue with the blank slide. Fine. So species, what is this species? Let's discuss. So what's the species of human? We all are under which species? If I ask you this question, what you are going to say? What is the species name for human? Okay. So this is the taxonomical hierarchy: kingdom, phylum, then you have cough, dan tarvata genus and species. Okay. So this is the last one. Species is the last one. Species is the last one kapati species ni manam we can call it as the lowest category. Taxonomical hierarchy lo species is the lowest category, isn't it? Basic unit of classification species ni manam basic unit of classification ani kuda cheppochu. Okay, basic unit of classification. Alage ఇంకొక పాయింట్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే దిస్ టర్మ్ స్పీసీస్ ఇట్ వాస్ కాయిన్డ్ బై విచ్ సైంటిస్ట్? ఎవరు చెప్తారు నాకు? ఆన్సర్ మీ దిస్ వన్. టర్మ్ స్పీసీస్ ఇట్ వాస్ కాయిన్డ్ బై విచ్ సైంటిస్ట్? సి డ్రాపర్స్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మీకు ఈజీగానే అనిపిస్తుంది, బికాస్ ఆల్రెడీ మీరు ఒకసారి ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నారు. కానీ పాపం మీ జూనియర్స్ ఎవరైతే కొత్తగా 10th నుంచి 11th కి వచ్చారంటే వాళ్ళకి టర్మ్స్ బాగా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, కార్డేటా, వర్టిబ్రేటా, అది కింగ్డమ్, లైక్ ప్రైమేటా, మ్యామెలియా, ఇవన్నీ కొంచెం వాళ్ళ కోసం నేను డీటెయిల్ గా చెప్తున్నాను. మీరు కూడా వినండి, బికాస్ మీకు రివిజన్ అవుతుంది. ఓకే, అయిపోతుంది మనకు ఈ క్లాస్ తో పాటు అయిపోతుంది. Carl Linnaeus, is it the right answer? Akriti, it's not Ernest Mayr. It's not Ernest Mayr. That is the reason I am giving you the question here. So term species, it was coined by which scientist? John Ray. Okay. Ernest Mayr, very very important scientist that you have to remember for your NEET exam. Ernest Mayr గురించి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నాన్న. సో ఈ చాప్టర్ లో ఒక బాక్స్ ఉంది కదా, ఓకే, అబౌట్ అర్నెస్ట్ మేయర్. సో లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ రిటన్ ఇన్ దాట్, ఎస్పెషల్లీ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఐ హావ్ మార్క్డ్ యూ. ప్రీవియస్ సెషన్ లో మార్కింగ్ చేయించాను కదా, అవి అయినా నేర్చుకోండి. ఓకే, సో డెఫినేషన్ చూద్దాం స్పీసీస్ ని, అలాగే మనం డిఫైన్ కూడా చేసిద్దాం. సో గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్, you all can write along with me. Okay, group of individuals with fundamental similarities, group of individual with fundamental similarities, right? So what is that main thing? Species ante main thing enti? Fundamental similarities undali. And inkokati they can interbreed. So this is the main potential they are supposed to have. Okay, interbreed with each other, interbreed with each other. Then this will so they should produce fertile, they should produce fertile offspring. Got it? Produce fertile offspring also. Ante fertile offspring ante these offsprings again should be able to reproduce. Got it? So species lo main point entante they should be
మెయిన్ పొటెన్షియల్ ఏంటంటే ఇంటర్బ్రీడింగ్ పొటెన్షియల్ మస్ట్ బి దేర్ ఇన్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ స్పీసీస్. ఓకే, సో స్పీసీస్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ పాయింట్ అబౌట్ దోస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్, దే షుడ్ హ్యావ్ ఫండమెంటల్ సిమిలారిటీస్ of course, and they can interbreed with each other. Interbreeding potential must be there. If they cannot interbreed with each other, then they cannot be considered in one species. Ipudu lion and tiger, they cannot interbreed. Leopard and tiger, they cannot interbreed. So anduke they are in different species. A genus same, Panthera is the genus, kani Panthera leo, lion, Panthera tigris, tiger, Panthera pardus is the leopard. Okay, so species is different. They have lots of similarity, but their species is different because only reason ఏంటంటే they cannot interbreed among themselves. ఆ interbreeding potential లేదు కాబట్టి they are in different species. Okay, so ఒక species లో ఉండాలంటే they should have this feature. They can interbreed with each other. Okay, so that is what is all about species. అర్థమైందా? ఓకే, Mallikarjun Rao. Oh, Bhavya, how are you? Monday, no. Monday my class will be same time, 7:30 to 10:30. Okay, every day it will be from 7:30 to 10 or 10:30. And only Wednesday class won't be there. Other days you will have class. Okay, next we'll see what is genus. Genus ante enti? How do you define genus? See nana, prati okka taxonomical hierarchy ni nenu ippudu define chestanu, and I am doing this especially for the new students. Okay, new aspirants, droppers and 12th class students ki idi easy ne, kani 11th class students kosam Akriti, what is the order of horse? Wait, Akriti, I'll show you the entire chart. But first you tell me what is genus. So group of related species. For example, if I write here Panthera leo. See, ఇది scientific name కాబట్టి హ్యాండ్ రిటన్ అప్పుడు నేను అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. మీరు కూడా క్లాస్ నోట్స్ లో, రన్నింగ్ నోట్స్ లో when you are writing this scientific names, please develop one habit of underlining the scientific names. Okay, so Panthera leo, inkokati enti Panthera tigris, tiger. Okay, inkokati Panthera pardus, so this is the leopard. Okay, so ivanni underline చేసేద్దాం because they are scientific names. Binomial nomenclature rule kada. So scientific names లో species and genus names ని మనం separate గా underline చేసుకోవాలి. They should be underlined separately when hand written. Okay, Panthera leo, Panthera tigris, Panthera pardus, they all are related species kada. So this is lion, this one will be tiger, this one is the leopard. Okay, so చూడ్డానికి all the three they will have similarity. So adi different species. Enduku different species ante they are not able to interbreed among themselves. Tiger and lion, they cannot interbreed. Tiger and leopard, they cannot interbreed. So interbreeding possible లేదు కాబట్టి they are different species. Leo, tigris, pardus, different species. Okay, కానీ ఇక్కడ Panthera is the genus. Panthera is the common genus. Okay, so related species, e species related కాబట్టి they all belong to this genus Panthera, and their genus is common, same, but species is different. Okay, fine. Next one, I'll give you some examples from plants. Let's write some more examples. Ippudu do you know Solanum nigrum? Okay, all Solanaceae family. Second year students, you must be knowing about the families. First year students వాళ్ళకి తెలీదు కాబట్టి. Okay, so this is Solanum tuberous. అలాగే ఇంకొకటి Solanum, potato, tomato, they all belong to
Solanaceae family. Okay, one more if I write here, Solanum, Lyco, okay, Lyco persicum. 1 minute. Yes, now you see all the four, Solanum nigrum, Solanum tuberous, Solanum melogena and Solanum persicum. So all these belongs to the same genus. So underline kuda chesukovali, don't forget to underline them separately because you are writing handwritten kapatti. Okay, so brinjal, tomato, potato, yes, potato family, Nandini, very good. So all these, they belong to potato family actually, okay, or Solanaceae family, potato family or Solanaceae family. Okay, so which one is brinjal? Idi brinjal, many of your favorite, isn't it? Then tomato, Solanum lypersicum, tomato. Tuberous tone manaku telustundi that this is potato. Okay, this is makai. Okay, so Solanum nigrum, tuberous, melogena. Then we have Lyco persicum. ఇవి ఏంటంటే ఇక్కడ if you see all these are different species and this is the common genus. They have some similarities, lots of similarities, but they are different, belonging to different species. Different species endukante interbreeding, they are not potentially interbreeding ante among themselves. Anduke that is not coming under a species. But similarities anta untundi kabatti all of them will be under one this one genus. Okay, Canis familiaris, Canis lupus, Canis aureus, adi kuda oka family. Okay, they have similarities. Dog family antaru, alage cat family. Okay, అర్థమైందా జీనస్? నెక్స్ట్ వన్ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ. చిన్న చిన్న టాపిక్, జస్ట్ ఎన్సీఆర్టీలో ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చారు కాబట్టి దాంట్లో మెయిన్ పాయింట్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఫ్యామిలీ ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ జెనెరా ఆర్ జీనస్. ఓకే, గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ జీనస్ ని మనం ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ అనొచ్చు. సో లెట్ మీ రైట్ ప్యాంథేరా. సో ప్యాంథేరా, ఇది ప్యాంథేరాలో మనకు ఏమేమి ఉంటుంది నాన్న? లయన్, వి హ్యావ్ లియపార్డ్. ఓకే, జస్ట్ నౌ డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా. అలాగే టైగర్. సి ఆల్ దీస్ బిలాంగ్ టు వన్ కామన్ family. So what is the common family here? Felidae. Okay, so what is the common family? Felidae. Right, Nana? If it is ending with IDAE, family of animals will end with IDAE. So what is this Felidae? It is the cat family. Okay, because tiger ni manam pedda cat antam kada, so a cat family, right? So Panthera genus lo idi oka genus, related genus ni manam ఒక ఫ్యామిలీలో కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక హెడింగ్ కింద ఇంకొకటి, ఇంకొక హెడ్ కింద ఇంకొకటి, అట్లానే ఆల్ ఇన్ ఆర్డర్. ఓకే, గాట్ ఇట్? నౌ యూ టెల్ మీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సోలనేషియా ఫ్యామిలీ మీరు చెప్పండి. సోలనేషియా ఫ్యామిలీ. Nandini. Yes, yes. Okay, Akriti. Solanum nigrama, I did not write. It is McCoy. You can see in Google the picture of this one. Berries will kind of thing will be there. The common name India lo McCoy. Telugu lo meer cheppandi, meere cheppali naku. Okay. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఫ్యామిలీలో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. ప్యాంథేరా అయిపోయింది కదా, సోలనేషియా ఫ్యామిలీ. సి దిస్ ఇస్ ద క్యాట్ ఫ్యామిలీ. అలాగే వీ హ్యావ్ వన్ మోర్, సపోజ్ పొటాటో ఫ్యామిలీ. ఓకే, సో పొటాటో ఫ్యామిలీ సోలనేషియా ఫ్యామిలీది చెప్పండి.
If I say Solanum, Datura, and Petunia, suppose, plant family idi, okay? So they all belong to Solanaceae family. Got it? So Datura plant, or indake all Solanum we discussed, potato, brinjal, avanni, Datura, Petunia, they all belong to Solanaceae family. Clear? So family ante enti? Group of related genus. Group of related genus anamata. Next one we will see. Next entante, let's discuss. Next category is the family. ఓకే ఫ్యామిలీ అయిపోయింది కదా. ఫ్యామిలీలో మనకు 2 types will be there. One is plant family, అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే యానిమల్ ఫ్యామిలీ. సో ఎన్సిఆర్టీ ప్రకారం మీరు ప్లాంట్ ఫ్యామిలీ, యానిమల్ ఫ్యామిలీ పేరు రూల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ రూల్ ఏంటంటే every plant family name and animal family name will end with one suffix. Okay, a suffix enti you have to remember. Okay, plant family lo example, suppose Solanaceae, we have Solanaceae, alage we can see Poaceae, okay, then Liliaceae. So all these are the plant family. Suffix ikkada chudandi, Solanaceae, ECAE, okay, AC, Poaceae, then you have Liliaceae. So what is the suffix you are using? AE, okay, sorry, ACEAE, this is the suffix, ACEAE, isn't it? ACEAE, mostly this is the suffix for plant family. Plant family suffix gurtupettukovali, this is important. Okay, alage what is the suffix for animal family? Suppose if I write Felidae, okay, Felidae, and then if I write Canidae, so this one is ending with what? Last lo suffix em untundi manaku ikkada IDAE. So here this is the suffix. Okay, so suffix idi oka rule anamata, you have to remember this rule. Understanding? What is the suffix for animal family? IDEA, EDA. And alage plant family suffix enti? ACEAE. Okay, ACEAE. Some will end with AC also. Okay, fine. Family అయిపోయిందా మనకు. Next we will see one important point here. ఆ important point ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features. Plant species manam chuste kanaka, this is one NCERT line, idi important. Okay, plant species lo if we see అయిపోయింది నాన్న, next 15 minutes we are going to discuss some very good questions, PYQs from this particular chapter. Okay, so here families are characterized, plant families lo characterization ela ante based on vegetative and reproductive features. Vegetative features ఇంకా reproductive features basis లో మనం families ని characterization is done in plant species. Okay, not animal one. Okay, last లో ఏముంటుంది మనకు? order. So if you see the order, ఇది Solanaceae ఒక ఫ్యామిలీ, Convolvulaceae ఒక ఫ్యామిలీ, sweet potato ఫ్యామిలీ ఇది. Okay, so ikkada if you see order of these two will be polynomials. Okay, so suffix for order is ALEC. Alage if you see the class, last lo class, and then we have the like top lo what we have phylum and then kingdom. So aggregation of related orders unte adi class. Okay, for example if I tell you primata class, oka class, primata lo we have primates, gorilla, monkey, inkoka order untundi carnivora. Okay, so carnivora lo we have cats, dogs, all these are carnivores. So carnivora inka primata ee rendu, they will come under one particular category which is mammalia. Okay, so
Aggregation of related orders is class. Aggregation of related orders. These two orders are related. Primata and Carnivora, they are related. So they are under one category, Mammalia. Ardhamainda? Yes. Ready for questions? Ma'am, reproductive and floral characters both are same or different? Sai Pavitra. Flower is the reproductive organ kapatti, related to flowers only. Okay. Reproductive features we are saying and related to the flowers. Okay. Bhuvneshwari, what happened? Okay. Division and phylum. So division, as we all know, plants lo division annamata, animals lo phylum use cheskovali. So aggregation of different classes. Classes ante, see here, amphibia, reptilia, apes, mammal, ivanni entante, these all are different classes, and they will be under one phylum, which is chordata. Okay, and phylum tarvata emuntundi, kingdom. Kingdom enti, it is the biggest unit of classification. Okay, so biggest unit is the kingdom annamata, and two kingdoms we have, kingdom Plantae and kingdom Animalia. Okay, kingdom Plantae and kingdom Animalia. So now you can understand this table much better. Okay, so manam discuss cheskunnam kada, genus ante enti, family ante enti, order enti, class, phylum, division. దాంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏదైతే నేను డిస్కస్ చేశానో అది మీరు ఒకసారి లెర్న్ చేయండి. దిస్ టేబుల్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ టేబుల్ నుంచి PYQs క్యాన్ బి ఆస్క్డ్. PYQs క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్. That is the reason this table is very, very important, because each chapter it carries 2 marks weightage, 2 to 3 marks weightage, and one question can be from this table kapatti. So man, then housefly, mango, wheat, and horse also. Akriti, you were asking about the class of horse, right? What is the class of horse? Wait, I'll just move it little up so that it can be visible. So horse is under which class? It is under Mammalia only. Horse is one mammal because it can reproduce. It can produce its offspring, right? So Mammalia class. Sarin, okay, Akriti. Arjuna batch 11th class ki enduku ledante Sana Sheikh 12th class or droppers ki adi ekkuva useful ga untundi. So meer ippudu 11th class lo basics nerchukondi. Okay, then next year meeru join avvachu long term lo. Okay, because akkada ela ante Arjuna batch lo both 11th class and 12th class syllabus will be taught. Rendu చెప్తారు కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు 11th లో ఉన్నారు కదా, మీరు సడన్ గా 12th class టాపిక్ మీకు అర్థం కావు అన్నమాట. That is the reason it is not there. Questions, Nandini? Yes. So horse is Agos cabellus, and family entante Equidae. Okay, Perissodactyla is the order, Mammalia is the class, and Chordata is the phylum or division. So ee roju ee class అయిపోయిన తర్వాతనే take some 15 minutes from your routine, and ఆ 15 minutes లో ఈ table నేర్చుకోండి. That is the very first thing you have to do it today. Okay, after this class I mean. So before you sleep today, this table should be learnt. After learning the table, tell me in the comment box that yes ma'am, it's done. Okay, so pending ga meer pettukunte so many, it will pile up. Fine. Yes, Nandini, I'll discuss the question. So you all are waiting eagerly for the questions. Now next biological classification lo manam నేర్చుకుంటాము. అక్కడ ఏంటంటే 5 kingdom classification. Okay, so least number of common characteristics, if you see 5 kingdom lo untundi. So what are the 5 kingdom according to Whittaker, R.H. Whittaker scientist? He have given the 5 kingdom classification. First one, kingdom Monera. Okay, then we have kingdom Protista, alage kingdom Fungi, then kingdom Plantae, and last lo kingdom Animalia. So 5 kingdom biological classification chapter. Next I was thinking to start biological classification, kan meerandaru plant kingdom ani cheptunnaru. So comment box lo please give the voting for these 2 chapters. Okay, we'll see the votes and majority
If you say plant kingdom, we can start that, or biological classification. 5 kingdom classification lo kingdom Monera, please remember, then Protista, and all single celled eukaryotes, Protista tarvata fungi, then plantae, and then animalia. So this is there in detail in biological classification topic. Next topic, okay. Now we are going to start the questions from this particular topic. Monera, Protista, fungi, plantae. Yes, Akriti, very good. No biological classification only next kavala, Nandini. నేను అలానే అనుకున్నాను, ఎందుకంటే ఐ థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ సీక్వెన్స్. సో లివింగ్ వరల్డ్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ 2 సెషన్స్ లో మనం బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ ట్యూస్డే ఆర్ వెడ్నెస్డే నుంచి వీ కెన్ స్టార్ట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. సో సీక్వెన్స్ లో డిస్కస్ చేస్తే ఇట్స్ బెటర్. ఓకే, హై weightage, yes, biological classification is important because it has 3 questions weightage, 3 and easy topic, very easy topic. అంటే మీరు హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ, జెనెటిక్స్ ఇట్లాంటి టాపిక్స్ తో కంపేర్ చేస్తే కనుక దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, అండ్ సింపుల్ టాపిక్ మీరు 1.5 hour లో ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. 2-3 questions will be there in your hand. So it is always advisable to read the simple topics. Yes, you should not neglect. Sana Sheikh, అలా ఏం లేదు. If you are interested, you are in 11th and if you are so interested, you can join Arjuna batch. అట్లా ఏం లేదు, యూట్యూబ్ లో ఫాలో అవ్వచ్చు, లేకపోతే ప్రైమ్ బ్యాచ్ ఉంటుంది. ఓకే, తెలుగులోనే కావాలంటే అర్జున బ్యాచ్ మీరు జాయిన్ అవ్వండి. ఆకృతి, you want plant kingdom. సరే, let's see this question first. So given below are 2 statements, assertion reasoning question. From this chapter, basically you are going to get assertion reasoning only. Okay, mostly like most expected is assertion reasoning. Statement chuddam, all are NCERT lines only. It is nearly impossible to study all the living organisms. Okay, so is it true or false? Statement 2 ఏంటంటే classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some rarely observable characters. See, these are the lines of NCERT only. NCERT lines assertion reasoning lo adugutunnaru, చాలా important. ఈ చాప్టర్ లివింగ్ వరల్డ్ చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇస్ assertion reasoning. ఓకే, అందుకే ఎవ్రీ లైన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రివిజన్ చేసుకున్నప్పుడు NCERT లైన్స్ అండర్లైన్ చేయండి. అండ్ 2 సెషన్స్ లో ఈ లివింగ్ వరల్డ్ చాప్టర్ నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఆల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను చెప్పాను. సో మళ్ళీ ఒకసారి మీరు సెషన్ చూడండి, ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని NCERT లో అండర్లైన్ చేసేయండి. రైట్, సో బోత్ ఆర్ ట్రూ. ఆకృతి ట్రూ చెప్తుంది, కానీ ఆకృతి విచ్ వన్ ఇస్ ట్రూ? బోత్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఫాల్స్ ఆర్ వన్ ఇస్ ట్రూ, సెకండ్ ఇస్ ఫాల్స్? Assertion reasoning options you know, right? I have not written all the options here. Okay, Nandini, ma'am, one is false, second one is true. Second one is true etla nana Nandini? Some rarely observable characteristics or easily observable characteristics. Ee statement నేను చూపించాను కూడా. They should not be rarely observable, it should be easily observable. అందుకే second point is wrong, second statement is wrong. Okay, so statement 2 is wrong, కానీ statement 1 it is nearly impossible to study all the living organisms. అసలు ఎర్త్ మీద ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి ఇంకా క్లాసిఫికేషన్ జరగలేదు. అందుకే స్టార్టింగ్ లో హౌ మెనీ నోన్ స్పీసీస్ అని మీకు స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. 1.7 to 1.8 million ఓన్లీ. అండ్ దే ఆర్ సేయింగ్ దీస్ ఆర్ ద నోన్ స్పీసీస్. నోన్ స్పీసీస్ అంటే దీంట్లో బ్యాక్టీరియా నాట్ ఇంక్లూడెడ్, దీంట్లో ఇంకా కొన్ని అన్నోన్ ఆర్గానిజమ్స్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. See, if you go to Amazon forest, see these are the known species. Fine. If you go to Amazon forest, inka there are so many organisms which are not classified or which are not given name, some are not discovered. Atlanti, so many organisms are there on our earth. So it is impossible to study all living organisms or classify all living organisms, that is correct. But this statement is as it is NCERT statement only. Second statement. So ikkada rarely observable characters kaadu, easily observable characters.
One is true, second is false. Yes, Nandini, now your answer is correct. Okay. Next question చూద్దామా? Fine. Simple question. Okay, simple question. Biological names are generally derived from Greek, Latin, English or Spanish. Generally ఏంటి? Mostly it is done in that language only. Binomial nomenclature మనం నేర్చుకున్నప్పుడు we have seen the 4 rules, isn't it? Binomial nomenclature లో there are 4 rules, isn't it? ఈ 4 rules లో if you see one of the rule was related to language. అంటే for naming all the organisms, okay, earth మీద 1.7 to 1.8 million organisms, known species are there. అవన్నీ known species కి మనం నేమింగ్ చేయాలంటే we need a single language and that language should be dead. Jashu, yes, very good. Sai Pavitra, Akriti, Bhuvneshwari, Presi, Arjun, very good. Nandini, great. So it is Latin. Because why they have selected Latin language? Because it is a dead language. Latin is a dead language. Dead language ante it is no more in use. People are not using the Latin language now. If they are not using, so there will not be any possible changes in that. ఎట్లాంటి చేంజెస్ ఉండవు కదా, యూజ్ చేస్తేనే దేర్ మే బి సమ్ చేంజెస్. ఇఫ్ నోబడీ ఈస్ యూజింగ్, నో చేంజెస్ క్యాన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్. అందుకే దాట్ వాస్ ద రీజన్ దే సెలెక్టెడ్ దిస్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, 2 statements again. So what are the 2 statements? Classification is a single step process. Second statement, taxonomy is something new to humans. Okay, these 2 statements lo cheppandi, which one is correct, which one is wrong, both are true, both are false, whatever it is, select and tell me. Okay, so classification is a single step process. Is it so? అసలు క్లాసిఫికేషన్ ఒక సింగిల్ స్టెప్ ప్రాసెస్. ఇంకొకటి ఏంటంటే taxonomy is something new to humans. Taxonomy is something new to human or old, like they know it already. Option A. Option 4. Dinesh emo option A. Okay. Bhuvneshwari option 1. Akriti ma'am, statement 2 is true and statement 1 is false. Okay, let us see. Statement 1 is false only. Yes, Akriti, because this is not a single step. This is a 7-step process, isn't it? Classification, that taxonomical hierarchy we discussed, that is a 7-step process. That is never a single step. Okay, అందుకే కదా we have kingdom, phylum, class, order, family and then genus, species. So 7 steps లో క్లాసిఫై అవుతుంది. ఏదో ఒక ఆర్గానిజం మీరు సెలెక్ట్ చేయండి, it will have a 7-step of classification. So statement 1 is of course wrong. Okay, so statement 1 is wrong here. And what about statement 2nd? Taxonomy is something new. Is it new? Taxonomy is very old to human. Human have started classifying things from a very long time. It is not that you and me, we are learning it kottaga nerskuntunnamo. From so many thousands of years, early scientists, they have already started categorizing, classifying the organisms. So both are false. Both are false. Okay. Both statement 1 and 2 are incorrect. So just check your answers. Ma'am, option 4. Option 4 kaadu nana Nandini. Bhuvneshwari option 4 kaadu. Nandini option B. Yes. Option 2 is correct. Option 4 em cheptunnaru meeru? 1 is incorrect, 2 is correct. 1 incorrect ani andaru idi correct gaane cheptunnaru, kani ee statement 2 okay, you are confused here. It is not new to human. Taxonomy ante enti? What is the meaning of taxonomy? So CICN. Do you remember CICN? So CICN ante categorization, identification, classification, nomenclature. So the CICN process is not a new thing to human because humans started it long back. Okay. Option B is correct. Old. Yes, taxonomy is old. Thank you, Dinesh. Next one.
Again, two statements. Cheppan kada, from this chapter, you can expect more assertion reasoning question. That is the reason textbook reading is important for this chapter. Okay, NCERT తప్పకుండా ఒకసారి ఒక్క రీడింగ్ ఇవ్వండి. 2 days పడవచ్చు, అంటే ఈ రోజు 1 hour, రేపు 1 hour అలా అయినా చదువుకోండి. ఓకే, కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి. మార్నింగ్ 1 hour, నైట్ 1 hour, you can complete the chapter. Okay. Statement 1. Taxa can indicate categories at very different levels. Taxonomy takes into account evolutionary relationship between organisms. This is a very good question. Chala manchi question is idi. Try this. Let me see how many of you will say this correctly. Ma'am, statement 1 true, statement 2 is also true. Nandini, both are true. Are you sure? Okay. Evolutionary relationship ante enti? Phylogeny kada. Okay. So are we including phylogeny in taxonomy? What is the statement here? Taxonomy takes into account evolutionary relationship between organisms. So evolutionary relationship between organisms oka term untundi daniki, oka single word phylogeny. So we can change excuse me. So we can change the statement like this. Taxonomy includes phylogeny. So taxonomy lo phylogeny include aitunda? Ma'am, option D is correct. D ante, okay, I have not written the options. Bhuvneshwari, one is true and second is false. Yes. See, if I say systematics, okay, starting of the session lone meeku cheppanu kada, systematics ante enti, how we define systematics. Systematics is nothing but taxonomy, okay, taxonomy plus phylogeny. Systematics is taxonomy plus phylogeny. అంటే సిస్టమాటిక్స్ చదువుకున్నప్పుడు systematics includes phylogeny. Evolutionary relationship is included under systematics, not under taxonomy. Taxonomy లో phylogeny ని మనం include చేయము. Phylogeny అంటే evolutionary relationship that is included in the systematics topic. Okay, so here this is the wrong statement. Either see, it should be systematics. Taxonomy place lo I should write systematics. లేకపోతే కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎలా నేను కరెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ స్టేట్మెంట్ ని అంటే taxonomy include CICN, not phylogeny. Taxonomy doesn't take in account evolutionary relationship. Taxonomy will take in account this 4: characterization, identification, classification and nomenclature. ఇప్పుడు అర్థమైందా? Taxonomy అంటే what is included in that? Characterization, identification, classification, nomenclature, CICN. And systematics lo 2 things are included: taxonomy plus phylogeny. Is it clear? These are very, very important points. I repeat, this is one very important question also. Edaithe points indake nenu cheppanu, please make a note of all important points. Nandini, you understood? Dinesh, it's okay. Yeah. Next one. Next question. Okay. One more question. Simple question. Dash are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Okay. Dash are essential and form the basis of modern taxonomic studies. External and internal structure, structure of cells, or development process, or process and ecological information, or all of the above. Okay, so dash are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Modern taxonomic studies basis edi cheppandi. Questions ante enduko you people left? Questions are very, very important. These are PYQs.
Yes, Nandini, Akriti, option 3, ma'am. Option 4. Akriti, option 3 correct, but 2 and 1 also correct. So the answer will be option 4. All of the above is the right answer. Whenever, see, modern taxonomic studies lo, we need external internal structure ఆఫ్ సెల్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలి, డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇకలాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉండాలి. సో ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, now let's work on some simple questions only, కానీ this will be a bit of revision. ఇందాకే we completed the chapter. So chapter ఎంతవరకు మీకు కరెక్ట్ గా అర్థమైంది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. టైగర్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్డర్ ప్రైమేటా ఆర్ కార్నివోరా. ఆర్డర్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు టైగర్, ఓకే, టైగర్ అంటే పాంథేరా టైగ్రిస్, పాంథేరా లియో, పాంథేరా టైగ్రిస్, పాంథేరా పార్డస్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము, రైట్? సో టైగర్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఆర్డర్, ప్రైమేటా ఆర్ కార్నివోరా? వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్? భువనేశ్వరి ఆప్షన్ బి, సాయి పవిత్ర ఆప్షన్ బి, ఆకృతి ఆప్షన్ బి. వెరీ గుడ్. సో కార్నివోరా, ప్రైమేటా అంటే మంకీ and gorilla, all this will come under primata. Okay, one more question. Who proposed the binomial nomenclature system? Simple question, but just enduku repeat chestunanante so that you can like oka revision aitundi, right? Very good, Presi and Akriti, Nandini, super. Next one cheppandi, who proposed the binomial nomenclature system? So binomial nomenclature system was proposed by Whittaker, Linnaeus, Mendel or Tipo. Okay, Dinesh. Nandini, yes. Sai Pavitra, very good, Linnaeus. So Carolus Linnaeus, very important scientist. He has done so many things actually. Oka binomial nomenclature kakunna, he have done many important work in the field of science. Okay, so everything you try to remember, because scientist questions are important for NEET. They are asking questions on scientists. Okay, don't neglect the scientist in every chapter. So Carolus Linnaeus, he have proposed the binomial nomenclature, right? One more question. As we go lower from kingdom to species, the number of common characters at each taxa decreases, increases, remains same, or there is no pattern to this. Okay, so this is kingdom, phylum, then class, order, family, then we have genus and species. Okay, so when we are moving from lower, okay, as we go lower from kingdom to species, like this, from top to bottom. Okay, so when we are moving from top to bottom, common characteristics will increase or decrease. This is one important question. Already class cheppinappudu nenu cheppanu kada. Yes, very important statement of NCERT. No, Nandini, it will never remain same. How can it remain same? Common characteristics, maximum similarity ekkada untundi and minimum similarity ekkada untundi? Maximum similarity will be in species, minimum similarity will be in kingdom. So this one actually increases. Okay, so common characteristic increases when you move from top to bottom. Top to bottom manam move chesinappudu common characteristics, they are increasing, and the same thing is applicable when you are moving from bottom to top. Common characteristics will decrease. Okay, option B, Akriti, Bhuvneshwari, Nandini, correct. Increase, yes. Next question, one more question we'll see. In a taxonomic hierarchy, genus is interpolated between, ante genus is between which two category? Simple question, so you should be perfect in this. Kingdom, phylum, no need to go for any mnemonic. Once again I am repeating the same thing. Okay, so kingdom, phylum gurtu pettukovali. Last lo we have genus and species, last two genus and species, madhyalo we have cough.
క్లాస్, ఆర్డర్, ఫ్యామిలీ. క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇన్ a taxonomic hierarchy, genus. Okay, so genus is between family and species kada. Genus is between family. Yes, very good. So this is option D. Sai Pavitra, Arjun, Akriti, correct. Okay, Bhuvneshwari also correct. Nandini, yes. So here, for this question, you need to be perfect in this taxonomical hierarchy. Don't go for any shortcuts or mnemonics, because biology lo idi very basic. Okay, this is the basic thing which every biology student, NEET aspirant must know. So apply the logic, learn the concept in this. Okay, so here kingdom and phylum top lo untundi, genus and species bottom lo. Center kosam meer idi cough ani gurtu pettukondi, then you can write it. Okay, fine. So with this we completed this chapter. Questions are done. We will be again meeting tomorrow. Rep kaluddam. I thought of starting binomial nomenclature. Mostly binomial nomenclature binomial nomenclature cheptunnanu. Biological classification. Okay, so Presi, I will discuss about all the scientists together. Okay, దాని మీద ఒక చిన్న సెషన్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఈ యూనిట్ ఉంది కదా, ఈ యూనిట్ అయిపోయిన తర్వాత లివింగ్ వరల్డ్, బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్, ప్లాంట్ కింగ్డమ్, యానిమల్ కింగ్డమ్, 4 టాపిక్స్ లో 4 చాప్టర్స్ లో యాజ్ ఏ హోల్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఆల్ ద సైంటిస్ట్. ఓకేనా? సో ఐ విల్ అరేంజ్ వన్ సెషన్. సో దాంట్లో వీ విల్ డిస్కస్ ఆల్ ది సైంటిస్ట్, సో దట్ ఈజీగా మీకు ప్రిపరేషన్ అవుతుంది. సరేనా? ఎస్, చలో. దినేష్, నందిని మ్యామ్, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ప్లీజ్. ఆకృతి, యూ వాంట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్? ఓకే, no logic, easy to remember. Yes, Nandini, అందుకే don't go for all those king, Philip, king, phylum, something, so many kind of mnemonics people use. No need to go for such mnemonics. Just simply learn the order, taxonomical hierarchy order. మీరు చాలా ఈజీగా లర్న్ చేసుకోవచ్చు. This is the very basic thing in this chapter. And next biological classification ఉంటుంది కదా మనకు. బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్ నేర్చుకుంటాము. ప్రతి ఒక్క కింగ్డమ్ గురించి, 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ we will be learning. Okay, చలో. ప్లాంట్ కింగ్డమ్ కావాలా ప్రెసి? బట్ బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 2 to 3 క్వశ్చన్ వెయిటేజ్. సో ఒక పని చేద్దాం, బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ షార్ట్ గా నేను కంప్లీట్ చేసేస్తాను. అట్లీస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయినా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకే, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఎలాగో నేను చెప్తాను. మేబీ ఆన్ ట్యూస్డే we will start plant kingdom. Sunday and Monday let's complete biological classification. Otherwise you tell me in the comment box. voting for plant kingdom and biological classification, majority votes మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది tomorrow's class. చలో, bye everybody, we'll meet again same place, same time with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care, revise well and keep working hard. Bye everybody.